Yeah, yes, let's start with the review, and you start from the beginning, please. Start, please. Copy. In the last lesson, we learned about Coulomb's law. This law describes the force between two point charges when they are at rest. The formula is F equals K times Q1 times Q2 over D squared. And the K is the constant. The unit of K is N square M. Wait, N times M square over C square. Okay, is that all? Yes. What about like and unlike charges? What's the relation between them? If you remember, like charges repel each other, and what about unlike charges? Like charges repel, and what about unlike charges? For example, one of them is positive, and the second one is negative. That's positive, and that's negative. What they do? Yes, someone gives you a hint. And unlike charges, of course, attract each other. Okay, thanks. So the second review should be made by Madhyar. Please, Madhyar, are you here? Madhyar? Is he here? Osunda mı Madhyar? Okay, okay. Тағы да жаңа кім айтынды? Who wants to tell the review? Бауыржан? Yeah. Please. In the last lesson, we solved problems on the topic of basic electrostatics and Coulomb's law. Tasks were medium and easy. In the initial three tasks we took into the theory that two electrifying materials, induction and contact. 1A, 1E, 2E, 3D. Басқа есептерде, the rest of the text were on the topic of Coulomb's law, found the force and the direction of each charge, relatively positive and negative charge. They found the forces acting on the charges and after the equation. With help of resultant forces, which are resultant force, that's F1, 2, and F2, 3 are equal. We found the charts. Q1 and Q2. Okay. Q1 and Q2. Then we found the equation. Okay, I don't understand. Thanks. Basics of electrostatics туралы айтуға болады. Who's that? Айтұнық? Айтұнық. Okay, open your camera, please. At the last lessons, we learned about basics of electrostatics, and at the topic of basics of electrostatics, we learned about electrifying materials and alike and unlike charges. And we know that
electrifying materials have the three ways. There are wrapping, contact, and induction. And in the contact ways, we have the two formulas of Q1 prime and Q2 prime. Q1 prime's formula is Q1 prime equals Q1 plus Q2 over R1 plus R2 times R1. And Q2 prime's formula is Q1 plus Q2 over R1 plus R2 and times R2. And in the induction ways, like charges repel and unlike charges attract each other. And so conservation of charge formula is Q1 plus Q2 equals Q1 prime plus Q2 prime equals constant. That's all. Okay, what about if we have, for example, two charged particles and after contact, do they have the same charges or not? Same charges? I mean, same signs. Both of them are positive or negative, or one of them can be negative and the other can be positive. What will be the signs of these charges after the contact? After the contact, same charge. Yes, of course, the sign of the charges will be the same. Thank you very much. Okay, let's continue with the new lesson topic, and we come up to the electric field. Electric field indeed is the region inside of which whole particles, I mean the particles that are inside the region, are under the influence of that electric charge. So in order to understand it, I will come up again to the FET simulations that made by Colorado University. And I will enter first of all the positive charge. You see here it's positively charged, and you'll see the directions here. Indeed, these directions, I mean, everywhere you see here the lines and arrows, and that means that we have electric field inside here. So if I take any negative charge and put it here, it will be under influence of this charge, you see. So I mean here that if I move it here, you see, it will always have some dimensions here. And you see, it's starting from the positive here. And if I just change it by a negative one, so arrows will come in, you see. Again, the difference is that if I put the positive charge here, the arrows are outcoming, you see. And when I change it to a negative one, of course, it will be incoming. So the first main thing is that the electric field made by positive charges, they are outcoming, and the electric field that is made by negative charge is incoming. You have to understand. So I have a sensor here that will show me the direction of electric field here. First of all, if I get closer, you see here the electric field getting bigger, you see, getting larger. And if I go further away, you see it's decreasing. What about the positive charge? If I take the positive charge here, you see the electric field, that arrow shows me the direction of electric field here is outgoing here, you see. And if I get closer, you see that the magnitude of electric field increases. And if I go further, you see it decreases here as well. You see. Now, of course, if I have two charges here, since suppose that I have two charges here, you see here that the electric field lines, I mean, the electric field is outgoing, you see, from both of them. If I take one of them as minus, you see here that the lines here now starting from the positive and terminating in the negative charge, you see. So the first main thing that we have to understand from the electric field is that sorry, I'll come up to this. Let me write here first of all the definition. As I mentioned before, the electric field
sorry about my handwriting. Electric field is the region, oh, sorry, Control Z, no. I'm sorry again. I'm not got used to writing this way here. Okay. Electric field, first of all, is the region inside of which Hall charges are under influence. Yani belgili bir deydi kengістікте bir орын, region inside of which onun içindегі бүкіл charge'lar, yani зарядтар onun әсері астында қалады. Onun әсерінде қалады. Yani сондай. Electric field, by the way, it's denoted, as you understand, by E. By the way, since it has dimensions here, it has got a direction. Onun бағыты бар да. Solution, first of all, it's a vector. It has got a direction here. And the formula is very easy. It will remind you the Coulomb's law, that is K times Q over D square. That is all. So if I have, for example, for simplicity, if I have a positive charge, suppose that my charge here is about, let it be Q1, it's let it be Q, sorry, not Q1. Q is about, for example, 4 10 to the power of minus 9, let it be 9 coulombs here, and I want to find the electric field at a distance of 20 centimeters, for example. So first of all, of course, the dimension of electric field here will be outgoing, because you know that the positive charges are the direction of electric field is outgoing. I have to draw a dashed line here, and exactly at this point, if I want to find the electric field, I will use this formula, you see. So my electric field, of course, that is K, you know, from Coulomb's law, that's 9 10 to the power of 9 times the charge here, that is 4 times 10 to the power of minus 9, and over D square. Not necessary to remind you that I will have to convert it to meters, and that will be 4 times 10 to the power of minus 2. And you see here, I will simplify the 4 here. Sorry. And these powers will also simplify, and this one will come up with a positive sign, and I will have 900, by the way, 900. What will be the unit here? So the difference between Coulomb's law and this one is, as you understand, in Coulomb's law I will have force, that is K times Q, and Q2, of course, over D square. And here this one gives me the electric field. So the relation between the force and the electric field is that E times Q2. So by this formula, we have to understand that the unit for electric field, since the force is measured in newtons and Q is measured in coulombs, of course, that will be Newton over Coulomb. So you see here that the magnitude of the electric field, yani ölçemi manada 900 newtons per coulomb. And what about the direction? First of all, you have to clarify the direction here. Бағытын дұрыстап табу керек, yeah? You see here that at that point, дәл мына нүктеде ол outgoing болады. Мысалы, мына нүктеде табатын болсам, басқа бір осындай бір нүктеде табатын болсам, мына жерде делік. Дәл осы линияны жалғастырасың да, бірақ ары қарай табасың. Егер мына жер 20 сантиметр болатын болса, проблема жоқ. Ол дәл сондай неде, мәні дәл сондай болады, 900 newtons per coulomb, but the direction, бағыты бірақ басқандай. Енді мына екеуі бір-біріне тең ба десең, екеуі тең емес. Неге? Өйткені бағыттар әртүрлі. Яғни векторлардың бір-біріне тең болу үшін бағыты да, яғни мәні де бір-біріне тең болу керек. Мына жердегі Е тек мәні ғана бірдей, иә? Модулі бірдей. Yeah, module ғана бірдей. Yes, Borjan, thanks. So that's the electric field.
simple formula for the electric field you see here, that is K times Q over D square. And of course, the electric field is produced by this charge. Yani дәл осы charge'бен, yani charge арқылы туындаған электр өрісі, қазақшасы электр өрісі. Жазайын, өрісі. Өріс деп қояйын, электрик өрісі. Понятно, да? Okay. I will continue. Now, мына вектор болған үшін, понятно, яғни кез келген нүктеде бірінші бағытын табу керек, кейін мәнін. Now, suppose that I have two charges here as Q1 10 microcoulombs and Q2 minus 20 microcoulombs. I place it in the shown in the figure. What's the magnitude and direction of the electric field at point P? Yani P нүктесіндегі толық электр өрісін табу керекпіз. What we have to do? First of all, we have to clarify the directions here again. Yani мынау векторлық шама болған үшін бірінші бағыттарын табу керекпіз. Of course, the electric field made by the first charge, бірінші чардждан туындаған electric field, ол outgoing болады. Мына жерде былай сыртқа қарай. Неге? Өйткені positive charge'дардан сыртқа қарай кетеді. Сол үшін мен мына бағытын E1 деп жазып қоямын. E1. And what about the E2 that's made by the Q2? Of course, it will be incoming because you know that the electric fields produced by negative charges are incoming. So that's the E2. Мынау бір нәрсеге ұқсайды да, қайтадан екеуі бір-біріне perpendicular болған үшін, since they are perpendicular now, we have to find the by Pythagorean theorem. Of course, we have to draw the dashed lines from the tips of these vectors parallel to other vector, and the intersection of these dashed lines will give us E net. I mean the net electric field at that point, at point P. Now, to find the E1, of course, I have to use the formula that I gave before. That is Q times K1, K times Q1 over D1 square. But of course, K is 9 times 10 to the power of 9 times Q1, that is 10 times 10 to the power of minus 6. And over D square, that's 0.3. I will take the square of this 9 10 to the power of 2. So I'll simplify the 9 here. That's come up with the positive sign here. And I'll have here 11 and 12 here. Of course, I'll have 10 to the power of 6 here. And yes, the total field here is 110 times 10 to the power of 6 Newton per coulomb. 1 million Newton bölünген coulomb шығады, yeah? If I have the positive, yes, I have the positive sign, of course. 11 and 12, yes. What about the E2? The same logic is present here. That's Q times Q2 now. And I have D2 square now. Of course, I have to replace it now. 9 times 10 to the power of 9 times Q2, that is 20 microcoulombs. I don't write here the sign. Қайтадан мән несін жазбаймын да. Минус плюс деген жазғаймын. Өйткені вектор болған үшін бағытын анықтап алдым. I clarified already the direction, so that's why I don't need any sign here to write. Енді мына жерде квадратын аламын. 16 10 to the power of minus 2. I can simplify by this one. And I'll have here by 5 over 4. So that is 45, okay, over 4 times 10 to the power of 6, I think. Yeah, it is. No, that is not. Huh? 10 to the power 10.5 times 10 to the power of 6. Is that correct? Квадрат. Yes, 16. Is that division is correct? Yes, 42 over 4. Yes, that's 10.5 you see here. 10.5. Теоремасы бойынша. No. That's sorry. 10 to the power of 5 times 10 to the power of 5 here I have. Measure the basic solution. I'll write here 1.05 times 10 to the power of 6. I can rewrite in this way. It can mına power'lar bir-birine teң болсын дейм, yeah? Yes, and by Pythagorean theorem, what you said, Baujan? Pythagore теоремасы E1 квадрат plus E2 квадрат ол түбір астында болады. So I will have here
Енді мына жерде мәні понятно, то есть power бірдей болады, 10 to the power 6 екеуінікі бірдей шығады, сол үшін мен сразу power жаза берейін. 10 to the power 6, 9 Newton over Coulomb. Енді 1 квадрат понятно 1, енді 1,05-ке көбейтім, да? I will have 1.1 and plus 1, and 2 times 2.1 or 25 in the root, I'll have here 1.45. 1.45 times 10 to the power of 6 Newton per coulomb. Енді мына жердегі векторлардың қосындысы қалай қосу керек? Мынау қосу ережелері ағылшын тілінде superposition деп аталады. Superposition principle. Яғни кез келген нүктеде векторларды қосу әдісі, Пифагориан теорем қолданасыңдар ма? Бір линияда болса бір-бірінен алып тастайсыңдар ма? Бірақ мынау бәрі superposition principle деп аталады. So by the superposition principle, what you have to do, first of all, you draw the directions of electric fields relative to the rules that we mentioned before, and then by Pythagorean theorem in this way, of course, I have to draw the parallel line from the tips of these vectors to the other vector, and from the second vector parallel to the first one, and the intersection will give me E net. So that's one is called as superposition. I mean, the adding of vectors at the given point is called a superposition. Again, addition of vectors at any point is called as superposition principle. I think that's clear. So, I don't know. Yeah. Yeah. Okay, I hope so. Okay. Yeah. Next one. Okay. The resultant field at point P due to the fixed charge Q1 and Q2 is 0. What's the ratio of Q1 to Q2? So we have here the charges, okay, and it said that at point P the net electric field here, resultant electric field, is 0. What's the ratio of Q1 to Q2? Екеуінің қосындысы 0-ге тең дейді. Қосындысы 0-ге тең болса, нені білдіреді ол? Бағыттар әртүрлі, бірақ модульдары бірдей. Бағыттар әртүрлі, бірақ стоп, Бауыржан жаңа біреу айтып отты, кім айтты? Бағыттар әртүрлі, бірақ модульдары бірдей. Кім, Зарема ма бұл? Yeah. Of course, Zarema, thank you. So I have to write here that E1 indeed equals E2, былайда. Бірақ мына жерде минус sign, minus sign бар. То есть мынаны айтады E1 мен E2-ның мына жерде тең деген бар, sorry. Мына жерде минус тұр, неге? Өйткені мәндері бірдей, бірақ бағыттары теріс болған көрсетеді. Thank you, Zarema. And мәндері бірдей болса, онда табуға болады, иә? Мына charge'дар туралы не айта аласыңдар? What can you say about this charge here? Are they opposite charges? I mean, are they unlike charges or like charges? Так. Так. Same charge, pa? Of course, they are same charges. If they are same charges, suppose that I have here, both of them are positive. Suppose that I have positive charge here, and I will have E1 here, that's outgoing, and E2 here. E2 here. But if both of them are negative, so E1 will be in this direction, but E2 in this direction. But if one of them will be, if they're unlike charges, for example, this one positive and this one negative, so that will be incoming and that's going outgoing. So the resultant force cannot be 0 if they are unlike. So that's why these both are negative or both are positive. We'll suppose that they are both positive now. Екеуінде плюс деп есептей береміз. Ау? Шықты. Okay. What we have? Қанша шықты? 4 шықты. Okay, let's compare answers. Now, E1, of course, I will have K times Q1 over D square. I'll have here 4R square. And E2, of course, by the same logic, K times Q2 over R square.
Okay. So I'll have here. I'll have here. Since E1 and E2 are equal, so K times Q1 over 4R square should be equal K times Q2 over R square. I can simplify this K. So Q1 over Q2, of course, will be 4R square over R square here. I can simplify out. Кім айтты? Кім айтқан? Мен. Сен кім айтсайшы ойбай? Аяжан. Аяжан, мен деп айтпаса, қайдан білейін, көріп тұрған жоқ қой. Мен мына жерде тақтаны ғана көріп тұрмын ғой. Аяжан. Окей. Мынау түсінікті ғой да? It's easy, I think. Оңай сияқты. Ау. Let's go on. Бауыржан. Ау. Бауыржан екеуміз айттық 4 деп. Бауыржан екеуміз 4 деп айттық. Сен не естіген жоқпын ғой. Және бірінші болып айттық. Okay. Let's go on. Енді electric field lines. Yani екі charge'ın arasında белгілі бір-біріне байлайтын да мынандай charge'дар бар. По идее мынандай жіп еш нәрсе жоқ. Мыналар мнимый нәрселер. Yani осындай бар деп есептейміз. Yani тартылыс линиялар, electric field lines. And the electric field lines, of course, they will have their properties. Белгілі бір өзінің қасиеттері бар. First of all, қандай қасиетті көріп тұрсыңдар? Біріншіден. Суретке қарап не көруге болады? Симметричный. Линиялары. Ау? Плюстан минусқа қарап өтеді. Yes. Onda bit жазуға болады. Originate, yani басталады. At positive and terminate at negative charges. Басқа? Екіншісі. Мынау біріншісі дұрыс. Яғни позитив чарждардан оң чарждарда басталады, минус чарждарда бітеді. Проблема жоқ. Басқа? What you see? Мына жерде бастаған кезде, summary айтқан кезде былай айту керек. Electric field lines. Properties of electric field lines. First of all, electric field lines originate at positive and terminate at negative charges. Дальше. Арғай. What else? What can you see from the picture? Неден қарайсыңдар? Тағы да не көрініп тұр? Again? Контакт форс пен форстың бір-біріне қарама-қарсы болуы. Жоқ. What else? Тағы да не көріп тұрсыңдар? Бір-біріне симметриялы орналасқан. Симметриялық басқа. Тағы да? Әрбір күш сызығының энергиясы бірдей ме? Жоқ, басқа. Мына жерден қараңдар, electric field, бұлай қарап тұр, көрдіңдер ме? Олар бір-біріне қиылыспайды. Дұрыс айтасың. Біріншісі қиылыспайды, тағы да қиылыспайды. Never, electric field lines never cross. Ешқашан қиылыспайды. Окей. Аяжан кітаптан тауып үлгерді қойдым, кажется. Кітап жоқ. Мына жерге қарасаңдар, electric field қалай қарап тұр? Мына сызықтарға қалай тұр? Параллельно. Жоқ, параллель ол мынамен бірдей бағытта болса. Сағат тіліне қарсы айналды.
Жоқ. Мысалы, мына жерде табатын болсам, мына нүктеде табатын болсам, осылай сызамын. Мынау параллель ма? Параллель емес қой. Мынаны ағылшыншада былай, егер мына жалғастырсам былай болады. По идее, мына нүктені былай. Бір нүктеде ғана омен түйсек көрінер, бір нүктеде. Ол tangent деп аталады. То есть жанама деп айтылады да. Яғни кез келген нүктеде мына бағытқа қарай, осы мына нүктеде табатын болса, мысалы, осы линияларға жанама болады всегда electric field. То есть, яғни это tangent. Біз бүйтіп жазайын. Electric field is always at a tangent. Yani tangent деген түсінікті, иә? To electric field lines. Yani үнемі жанамада. То есть мына нүктеде табатын болсам, мысалы, не істеймін? Понятно, былай қарай сызбаймын, плюсқа қарай емес, ол плюстан былай қарай шығып жатыр. Сол үшін осындай бір жанама сызамын. Көрдіңдер ма? Келесі. Тағы да не көріп тұрсыңдар? Солар бүйтіп жалғаса бере ма? Қайсысы? Қайтадан? Бола бере ма сонда? Зарема, дұрыстап басынан бастап айтшы. Ана типа линиялар тұр ғой бізде бағыттары. Олар бесконечно бола бере ма? Мына линияларды айтып тұрсың ба? Мына линиялар плюста басталады, минуста бітеді. Полярный. Мыналарды айтып тұрсың ба? Былай қарай жалғаса бере ме? Иә, бесконечно былай. Былай үлкен қылып, былай қарай келе береді. Былай келе береді. Бірақ бір-бірімен ешқашан қиылыспайды. Төртіншісі. Бір зарядтан екі түзу күш сызығы шығады. Екі түзу, мына жерден ба? Былай? Иә. Интересно. Енді мынандай да ойлаңдар. Suppose that I have мынандай sheet бір парақ алдым да, короче, осындай. Дәл сол парақты мына жерге қойсам. Қараңдар. Мынада қанша линия өтіп жатыр? Екі. Мына жерде қанша өтіп жатыр? Бесеу. То есть көбірек деген сөз, да? Сол үшін бүйтіп жазам. Я. Айта бер, Зарема. Дұрыс бастадың? Жақындаған сайын не дедің? Көбірек болады. Дұрыс айтасың. Оны көбірек болуды біз бүйтіп жазамыз. Intensity деп айтамыз. Яғни бір нені алатын болсақ, осындай бір ауданды алатын болсақ, одан өтетіндер көбірек болады деген сөз. Оны intensity деп аталады. Яғни тығыздығы да, по-другому. Intensity тығыздығы емес, но интенсивность көбірек өтеді деген сөз, да? Intensity of electric field lines closer жоқ, closer емес, more near to electric charges. Понятно, иә? Charges. Яғни, чарждарға жақындаған сайын, мына intensity, мына сызықтардың саны көбейеді әрине. Ол нені көбейгенін көрсетеді? Яғни, electric field'ın негізі көбейгенін көрсетеді. Понятно, да? Қайталайық, қайтан айтайын. Біріншісі, electric field lines. Properties of electric field lines is that the electric field lines originated positive. Позитивтерді басталады, иә? Содан негативте бітеді. And terminate at negative poles. Or charges, sorry. What about the electric field lines? They never cross, ешқашан қиылыспайды. And the electric field, яғни электр өрісін тапқыларын келсе, кез келген нүктеде мына нүктелерге жанама болады. Бірақ яғни плюстан минусқа қарай бағытталған болды әрине. Жанама деген сөз бір нүктеде бір линияға мынандай бір егер сызатын болсам, круг сызатын болсам, мына нүктеде былай жанама өтеді. Жанама деген мына жерде егер радиусым болса менде, сол радиусқа перпендикулярный болады.
at the tangent деп аталады всегда. Сол at the tangent деп атайды. And the intensity of electric field lines more near to charges. Яғни мына жерге жақындаған сайын, жаңа Зарема айтып кетті, жақындаған сайын бұлардың electric field lines'тардың саны, ағылшыншасы intensiveness орысшасы increases, да? Closer to electric charges. Яғни жақындаған сайын разница жоқ, плюсқа или минусқа, екі жақта да көбірек бола бастайды. Ол понятно, да? Ал? Я, Бауыржан? Азаяды. Алыстаған сайын азаяды әрине. Понятно, да? Yeah. Okay. Let's go on. Мына жерден бір есебімді көріп алайын. We'll continue with the questions, of course. Okay. Now, electric field at a point of 27 centimeters from a charged particle is 10 to the power 5 Newton per coulomb towards the particle. What's the charge of the particle? Yani mına жерде не түсіндіңдер? Мынандай белгілі бір charge'ым болса, at a given distance of 27 centimeters, 27 сантиметр қашықтықта, yeah, distance, centimeters here I have. So the electric field is 10 to the power 5 Newton per coulomb. Осындай electric field, бірақ қалай қарай бағытталған дейді? Өзіне қарай. Өзіне қарай, yeah, towards деген сөз, мына жерге if I draw the dashed line, Значит, минус деген минус charge. Yeah. Значит, біріншіден мәнін анықтап алдық, я, мынау минус болу керек. Неге? Өйткені electric field of the electric charge of negative charge is incoming, yeah? Өзіне қарай бағытталған болады. Значит, несін анықтап алдық? Минус екенін анықтадық. Енді мәнін анықтау керекпіз. We have to find the magnitude now. That's okay about the sign. We found out that that's the negative charge because the electric field is toward the particle. Сегіз бүтін оннан бір көбейтілген онның минус жеті дәрежесі ма? Қанша дедің? 8,1 көбейтілген онның минус жеті. Минус болады алдында. Көреміз. Мынау Аяжан сенің жауабың да? Yeah. Okay, we'll see. Okay, the electric field, мен жаза берейін да, is the formula K times Q. 81 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі. Сенде қанша? 1,10 8 бүтін. Мынаны келтіріп алу керек, бір ыңғайлы болып. Келтіріп алып, мен жаза берейін. 10,81 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі шықты. Окей. 81 көбейтілген 10-ның минус 8 дәрежесі. Минус 8 дәрежесі Ньютон. Ой, кулон 81 көбейтілген 10-ның минус 8 дәрежесі. 8,1 10-ның 3 дәрежесі болған. 8,1 көбейтілген 10-ның минус 7 дәрежесі кулон. 81 көбейтілген 10-ның минус 8 дәрежесі кулон. Көреміз. E times 8,1 көбейтілген онның минус 7 дәрежесі. Это то же самое. E times D square over K деп жазам мына жерге. Okay, electric field is 10 to the power 5. Мынаны оңай болсын, D square'ды 27 times 10 to the power of minus 2 деп жазам. Times 27 times 10 to the power of minus 2 деп жазам. Өйткені square. Сендерге түсінікті болсын деп. And 9 over 10 to the power of 9. Мынаны simplify жасадым, 3 қалды да. That will be 81. 81 дегендер дұрыс болды. Мынау үстіге minus sign'мен келеді. Minus sign. Минус 9 дәрежесі. Baujan, please wait. So it will be minus here, minus 2 and minus 2, minus 4, minus 13.
And that is 10 to the power minus 8. Yes, солай. Негізі, by scientific notation, ғылыми түрде жазған кезде 8.1 10 to the power minus 7 coulombs. Аяжандікі дұрыс болды, басқа? Айтылықты да? Менде де шықты. Менде деген кім? Көрмей тұрмын мен, менде дегенді. Бауыржан Ибрагим сосын. Сұңғыла. Бауыржан Ибрагим, Сұңғыла. Болды, я? Зарема, сенде шықты ма? Иә. Thanks. Окей. Мынаны өздерін жіберуге тырысыңдар, мен еш нәрсе айтпай қойын. You read it, and you have to understand. And please send it. Yani неге жібере беріңдер? Личкаға, бірақ WhatsApp-тан жіберіңдер. As a private message. I'll wait for, let it be 3 minutes. 3 минут күтем, содан кейін арғай жауабын жаза беремін. Осы есепті ма? Yeah, this question, yes. I'll wait for 3 minutes. Interaction was Okay, 1 minute left. Please try to solve the problem. Okay. Аяжан, they are along the same line. Yani bir liniyanın üstünde. Onlar birbirine perpendicular емес. They are on the same line. Arasında қалай болады? Қазір 1 минут күтейік. Let's wait for 1 minute.
and then we'll go. Сондағы типа біз ана жердегі тура ортасындағы немен табамыз ба? Electric Right. field. Lines, иә? Electric field lines емес, electric field. Амина сен электрик колом словмен шатастырып жатсың. Ол жерде вообще Q2 деген жоқ нәрсе. Екі чаржды көбейтпейсің бір-біріне. Okay, in the first case, find the magnitude and direction of the net electric field at midpoint. Midpoint деген дәл ортасында. Дәл ортасында табу үшін мына жерге бірінші бағытын таба аламыз. Now E1. Неге? Өйткені ол positive charge and that should be outgoing. What about the E2? And it should be incoming. Ішке қарай E2. Онда мына жердегі E net, E net will be the sum of this E1 plus E2. Now let's find the E1 and E2 separately. E1 біріншіден. K times. Семей қалды. Бауыржандарда. Okay, 9 10 to the power of 9. Yeah, сразу K'ді жазып жатырмын. Q1 that is 8 times 10 to the power of minus 9. Өйткені nano coulombs. And over 10 centimeters, that's the half негізі. Жартысын табу керекпіз. All 5 болады. Онда 25 times 10 to the power of minus 4 дейсі салайында. 5 сантиметр. 5 сантиметр деген ол 5 10 минус 2 дәрежесі квадратын алсам 25 10 минус 4 дәрежесі. Okay. I will simplify this. Мыналар қысқарып кетеді, да? 9 минус 9 мен мына 9. Мына жерде 72 times 10 to the power of 4 over 25. Мына жер. Өйткені 9-ды 8-ге көбейтем, еще 25-ге бөлем. Сонда 72-ні 25-ге бөлем, 72 over 25. I'll have 2.88 10 to the power of 4 Newton per coulomb. What about the E2? E2, that's on the logic 9 times 10 to the power of 9 times 6 nanocoulombs, 6 10 to the power of minus 9. Again, the power is simplified. And over again 25 times 10 to the power of minus 4. Қайтадан 36 over 25 times 10 to the power of 4. So 36 over 25, that will give me 1.44. 1.44 times 10 to the power of 4 Newton per coulomb. So E net, of course, will be the sum of these two. Екеуінің қосындысы болады. Plus 2.88. That will be 4.32 times 10 to the power of 4 Newton per coulomb. Now A part болған. A partта midpoint'ты табу керек болған. And екінші сұраға, where will the electric field be zero? Қай нүктеде 0 болады дейді. Ну, понятно, что ол мына неде екеуінің арасында никак бола алмайды. Мына жерде мысалы алатын болсам, мынадан сыртқа қарай, мынадан ішке қарай баратады. Сол үшін екеу қосылады. Онда значит бір нүктеде, мысалы мынаның сыртында тапсақ, мынау outgoing болады да, бірақ мына жерде incoming. Сонда бір-бірін simplify жасады. Мына жерде 0 бола ала ма? Бола алмайды. Неге? Өйткені мынау 8-ге жақын емес, 6-ға жақын болу керек. Кішірегіне жақын болу керек та, өйткені. Онда somewhere here, осы жерде где-то. Мына жерде x деп белгілеп қойын. Онда бүйтіп жазам, мына жерде E1, E2 is incoming and E1 is outgoing. Мына жерге. The magnitudes, of course, will be the same. E1 prime деп қойын. E1 prime, E2 prime. E1 prime should be equal to E2 prime. Бүйтіп жазам. Онда E1 prime деген менде ол понятно болады да. K times Q1 over D. На D деген 10 сантиметр plus X square. Да? Plus X square. And E2 prime деген ол K times Q2 over X square. Осының екеуін не істеймін?
Тек қана теңестіремін. То есть, яғни, мына жерге бүйтіп жазамын. E1 мына жердегі бірдей болу керек. KQ1 over D plus X square over K times Q2 X square. Now, simplified case. Onda бүйтіп жазамын. X plus X plus D should be equal to Q2 over Q1. Q2 over Q1 in root. Турасында. Q2 менде ол 6. Да? Дұрыс жаздым ба? X over D. X over D, yes. Should be equal to Q2 over Q1. So мына жерде 6 over 8 in root. Sonda 6 over 8 дей салам. 0.75 and in root that will be 0.9. So x over x plus d. D мына жерге сразу 10 дей салайын. Should be equal to 0.9. Түбірасын сразу ала салдым. Okay. So x should be equal to 0.9x plus мына жер 10 болғансын 9. So the 0.1x will be equal to 9. So x will be equal to 90 centimeters. Да? So the electric field at point of 90 centimeters from the Q2, that's closer to Q2, мына жер арасы 90 сантиметр болу керек. Do you understand? Түсінікті ма? Бізде жаңа интернет өшіп қалды билайында. Екеумізде де, бір екеумізде де. Шығып кетті. Енді мына кейбір сұрақтарды жіберем, өздері шығарып көресіңдер. Let's make a summary. Summary кімге айтушы еді? Адамдарға рұқсат. Please. Махмет айтсын. Бастай берейін ба? Sure, конечно. Today we learned in this lesson about electric field. Electric field is a region inside of which whole charges are under influence. Influence, Influence. Electric field in vector direction. A formula is electric field equal K times Q over D square. Electric force equal electric times E times Q Q2. The walls are the same, but the direction in different. They will not be equal. Electric field's properties lines first originate at positive and terminate a negative charge. First, electric field's lines never cross. Third, electric fields is always at tangent. First, electric fields in intensity. Okay, thanks. Zarem, please. In this lesson, we learned about electric field. And formula of electric field is the electric field equal K. Q K. over D. Unit of electric field
is Newton over Coulomb, and electric field is a vector. Properties of electric field. First, electric field originate and at positive and terminate of negative charge. Second, electric fields never cross. Electric field is always at a tangent to electric field lines. Intensity of electric field lines more near to electric charge. Is it all? Thanks. Let's call it today. Thank you very much. Rahmet Bernim. Бағаларымды жазып жіберемін қазір. Thank you. Thank you all. Bye. See you. Ағай, Thanks. самұрат.